Hello. In this session, we are going to talk about Convergent ICT assistance, the ICT applied in other fields. We can divide information and communication technologies, ODA, into two types. Pure ODA for information and communication technology itself, such as communication networks, broadcasting, and information system, and Convergent ODA, which utilizes or combines information and communication technologies in other fields. ICT capabilities are considered important in all fields, such as climate change, gender, human rights development, education, and health. Currently, COICA treats information and communication technology not as an independent field, but as a cross-disciplinary field spanning multiple fields. And it carries out ICT ODA projects in various fields. And Export-Import Bank also shows a similar pattern of supporting Convergent ICT ODA. Given that the spread of ICT in developing countries is a general-purpose technology, it is expected that it will not be limited to specific sectors, but will bring about additional technological innovation and continuous changes in production factors and modes. Here, let me introduce two very important types of Convergent ICT assistance: education and agriculture. There is great expectation that ICT can be used as an innovative tool that can enhance individual capabilities, not only for economic growth and industrial development, but also for human development, that is, education, health, political participation, and democratizations. Education has played a central role in cultivating knowledge necessary to understand the potential of ICT, through which citizens become familiar with ICT and develop the ability to utilize it. Additionally, ICT can increase the efficiency of education, and it creates opportunity for teachers to conduct classes more effectively. That is why integrating ICT into education has received attention from around the world. Dr. Jeon Lee explains more. Hello, Professor Jeon Lee. Thank you for coming for the interview. Could you please shortly introduce yourself for our students? Hello, Professor Kim. I'm happy to see you in this online. My name is Only Jeon. I'm professor in Gyeonggi University, but I spent 20 years in international non-profit organization, especially in Africa, for helping African youth and people through education method. Thank you. Great, thank you. And welcome again. Let me just go straight to my first question. I know that you're experts in ICT and education fields, so my first question would be, how does ICT facilitate international development cooperation in the field of education? Yes, the information and communication technology that is in ICT helps in several ways to improve education in different countries, especially in international development cooperation. There are 5 key points. 1, reaching remote areas. ICT allows students in remote or hard-to-reach areas to access educational materials. Through the internet
online platforms. They can join classes or access learning materials that they wouldn't have otherwise. 2, improving quality of education. With ICT, teachers can use videos, interactive software, and other digital tools to make learning more engaging and effective. This also includes using online resources to update their teaching method and materials. And third, personalized learning. ICT enables more personalized education. This means students can learn at their own pace, get extra help in subjects they find challenging, and explore topics they are interested in more deeply. Fourth, global connection. ICT connects students and teachers around the world. This encourages global learning and sharing of different cultures, ideas, and knowledges. And last, preparing for the future. In our digital world, as we are using computers and mobile phone and online, ICT skill is very important. And using ICT in education prepares students for the future workplace and global economy. Especially when I was in Kenya and Tanzania, we installed educational project called Solar Cow, assisting remote area students to access, educational environment, good education environment through this, and it really works and helps and change their life. Great. So there was one of the projects that Korea contributed in a Tanzanian government, a Tanzanian development in the field of education using ICT. Yes, correct. Thank you. Yeah, especially right. Korea government, they are supporting many developing countries in different ways, especially through ICT, because Korea is very strong in ICT field. Great. Awesome. And then my next question would be, what are the main challenges in education cooperation through ICT, and how can they be overcome? Yes, while ICT in education has many benefits, as I introduced, it also all comes with the challenges, especially in international development cooperation. There are some main challenges, and lack of infrastructure and digital divide and content and language barriers, and ensuring quality and sustainable implementation. And also, these 5 things are main challenges, but ICT can be a powerful tool in enhancing education globally, and especially in areas that are part of the international development cooperation efforts. So, especially in many developing areas, there are lack of basic ICT infrastructure like reliable internet or electricity. To overcome this, investment in infrastructure is crucial. This can be done through government initiatives, international aid like NGOs, or partnership with the private companies. And there are gaps between those who have access to ICT and those who don't. Reaching this gap requires not just physical resources like computers and internet access, but also training for teachers and students on how to use these tools effectively. A lot of online educational content is in English, as you know, which can be a barrier in non-English speaking regions. So creating and promoting content in multiple languages can help overcome this. And as more educational content becomes available online, ensuring its quality is important. Collaborative effort between educators and governments and ICT professionals are needed to create and maintain high quality and relevant education materials. By addressing these challenges, ICT can be a really powerful tool in enhancing education, I think. Yeah. Thank you for sharing your thoughts.
and thank you for coming to this interview. Thank you. Professor Jeon. Thank you very much. The second promising case is smart agriculture. Interest and demands in the smart farm project is gradually growing. The Smart Farm project through Korea's aid has been promoted since 2019. The Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs and the Rural Development Administration have promoted smart farm pilot projects in countries like Uzbekistan and Vietnam. KOICA has also promoted smart farm projects through public-private partnership projects. Dr. Kim Deok-Soo will explain what smart farm is with a case. 안녕하십니까. 전북대학교 프랑스 아프리카 학과 김석수입니다. 오늘 제가 소개시켜 드릴 그 주제는 아프리카에 있는 모로코 아르간 세계 중요 농업 유산입니다. 세계 중요 농업 유산은 보시는 것처럼 지역사회의 어떤 지속 가능한 발전 의지와 환경과의 상호작용을 통해 세계적으로 생물학적 다양성이 잘 유지되고 있는 주목할 만한 토지 이용 시스템과 경관이라고 정의를 하고 있습니다. 특히 이제 이 세계 중요 농업유산을 지정을 하고 거기에 경관이라든가 농업생물 다양성, 지식 시스템의 어떤 역동적인 보존과 지속 가능한 관리를 실천하는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히 이제 보시면 유네스코 이 세계 중요 농업 유산인 이 모로코 아르간 같은 경우에는 모로코 남서부에 있는 수수마사 지역을 중심으로 해가지고 이쪽에 세계 중요 농업 유산으로 지정이 되어 있습니다. 근데 앞서서 1988년도에 유네스코 생물권 보존 지역으로 이렇게 등재가 되어 있고 2014년에는 유네스코 인류 무형 문화 유산으로 지정이 되어 있습니다. 그리고 2018년에 세계 중요 농업 유산으로 등재가 된 지역입니다. 사실 모로코의 이 아르간 나무는 모로코에서만 자생을 하고 있습니다. 그리고 또 이 지역에는 물론 이제 지역면들도 있지만 이 지역의 원주민인 베르베르인들이 이 아르간 나무를 활용을 해가지고 상당히 뭐 생활에 도움이 되는 그런 나무입니다. 그래서 경제적, 문화적, 환경적 자산이고 매개이라고 보시면 됩니다. 특히 이제 이 아르간 나무는 연료, 사료, 오일, 다목적 용도로 활용이 돼서 정말 이 지역의 사회 경제적인 정말 자산이기도 합니다. 또한 여기서 보시는 것처럼 이렇게 여성들이 이 아르간 나무, 아르간 오일을 추출을 하고 있습니다. 이 이제 전통적인 방법이기도 하고 특히 이제 이 전통적인 추출 방법은 여성들만을 통해서 쭉 이렇게 계승하고 있는 지역이기도 합니다. 그래서 이 아르간 나무가 이 지역의 베르베르 여성들, 특히 이 여성들이 협동조합을 통해 가지고 운영을 하고 있는데 여성 소득 증대라든가 내력 향상에 굉장히 도움을 주고 있습니다. 또 전통적으로 이 아르간 수수마사 지역 같은 경우에는 특히 이제 이런 노대를 활용한 이런 경작지라든가 그 다음에 이제 빗물을 받기 위해서 바위를 뚫어서 이렇게 저장소로 사용하는 이런 마티피아라든가 그 다음에 이제 아르간 오일뿐만이 아니라 곡식 그 다음에 귀중품을 보관을 하는 이런 그 이구다르라는 이런 그 저장소도 이렇게 마련을 해 놓고 있습니다. 이 아르간은 최근에 와서는 굉장히 금보다도 더 비싼 그런 오일이라고 합니다. 그래서 유럽이라든가 중동 국가에서 상당히 많이 고가로 판매가 되고 있는데 보시면 한 거의 11억 3,900만 디르함 정도의 매출을 올리고 있는데 하나로 한 1,600억 정도 되는 큰 산업이 되었습니다. 그리고 또 이쪽에 아르간 여성 협동조합을 통해서 많은 여성들이 문해력이 향상이 되고
또 여성 소득 증대에도 상당히 많은 도움을 주고 있습니다. 이 아르간 협동조합이 사실은 여성들에게 많은 도움이 되고 있기는 하지만 이 여성들이 1리터 추출한 이 아르간 오일은 한 40g 정도뿐이 되지 않습니다. 그리고 이게 이제 벌크로 이렇게 판매가 돼서 중간 업자들이 한 200에서 250 정도의 수익을 올리고 또 수입업자가 한 350유로 정도 리터당 이렇게 가져가게 됩니다. 그래서 사실은 현지인들에게는 그렇게 큰 돈이 되고 있지 않습니다. 그러다 보니까 이쪽에서 그렇게 많은 아르간 오일을 생산을 하려고 하지 않고 있습니다. 또한 더불어서 이쪽에서 계속 이 아르간 숲이 소멸되고 있습니다. 1년에 600헥타르씩 이렇게 숲이 소실되고 있는데 특히 이제 가장 중요한 것은 이제 이 아르간 나무의 번식, 확장이 굉장히 어렵습니다. 그래서 이 숲이 점점점 줄어들고 있습니다. 그리고 이 원인 중에 하나가 집약농업이 또 발달을 해서 여기는 이제 토마토가 굉장히 많이 나오고 있는데 이 집약농업이 발달해서 경작지가 확대가 되면서 이 숲이 계속 없어지고 있고 또 이 아르간 나무가 굉장히 단단해서 숯 생산에 굉장히 좋다고 합니다. 그리고 또 사료로 사용이 돼서 과도한 방목이 또 이루어지면서 매년 600헥타 정도의 아르간 숲이 소실을 되고 있습니다. 하지만 이 아르간 숲 같은 경우에는 정말 아이언우드라고도 불릴 정도로 굉장히 사막에 강한 나무이기도 합니다. 그래서 사막과 확산을 저지를 한다든가 생태계를 보존을 한다든가 특히 이제 이 아르간 숲에서는 동식물들이 굉장히 많이 잘 자라고 있고 사막과 이쪽에 이제 아르간 지역을 왔다 갔다 하면서 상당히 생태계가 활발한 지역이기도 합니다. 그래서 사막과 확산을 저지한다든가 생태계 보존에도 큰 역할을 하고 있습니다. 이렇게 소멸되고 있는 이 아르간 숲을 특히 이제 ICT를 활용한 방안을 저희들이 한번 구상을 해 보았습니다. 그래서 ICT, 특히 이제 우리나라의 강점인 ICT와 또 우리나라에서 계속 모로코에 신경을 쓰고 있는 어떤 국제개발 협력 방향을 통해 가지고 이쪽 지역의 아르간 숲의 어떤 소실을 좀 방지를 해보고자 저희들을 제안을 했었는데 특히 첫 번째는 이제 시설원의 스마트팜을 통해 가지고 육종이라든가 육묘를 통한 증식을 저희들이 구상을 해봤습니다. 그래서 아르간 나무의 어떤 유전자형을 식별을 해서 각 지역 토양에 맞는 아르간 육묘를 개발을 한다든가 그리고 이제 중요한 것은 이렇게 육종을 통해 가지고 만들어진 어린 아르간 나무가 노지에서는 상당히 번식하기가 힘들다고 합니다. 그래서 이식 과정에서 나오는 이런 문제점들을 ICT를 활용해서 생육관리 시스템을 확립을 하려고 저희들이 제안을 하고 있습니다. 두 번째로는 아까도 말씀을 드렸지만 마케팅 유통 분야가 굉장히 열악합니다. 특히 이제 현지 베르베르인들에게 정말 너무 적은 돈이 떨어지고 정말 돈을 받는 사람들은 중간 판매상이라든가 아니면 수입업자들입니다. 그래서 이 부분을 한국의 가장 최고의 수준인 ICT를 활용한 마케팅 유통을 펼쳐서 정말 현지 베르베르 여성들에게 도움이 될 수 있는 그런 프로그램을 진행을 하고자 합니다. 그래서 O2O, 다시 말해서 온라인 투 오프라인 플랫폼을 구축을 해준다든가 아니면 F2FA, 그래가지고 생산 이력 시스템 개발, F2F라는 이런 시스템을 통해 가지고 국내외 소비자에게 신뢰를 받으면서도 마케팅 홍보 효과를 극대화시킬 수 있는 방안을 찾고 있습니다. In this session, we talked about how ICT ODA can be used to make other sectors more effective as Convergent's ICT ODA. Thank you.